Muy buenos días. Soy el coronel Cristiano Rolim Pereira, del Ejército Brasileño, integrante de la Junta Interamericana de Defensa, como assessor de ciberdefensa. Junto com saludarlos desde a sede da JID em Washington, Estados Unidos, les doy la bienvenida a este Seminario Hemisférico de Ciberdefensa del año 2024. Muchas gracias por la confianza depositada en nosotros. Además de agradecerles por su asistencia a este evento, quiero compartir con ustedes el orgullo y la alegría que tenemos de contar en este instante con la inscripción de más de 5.000 participantes, representando a 44 países de todo el mundo. Para uma mejor experiencia durante la participación en este evento, les comparto algunos aspectos a tener en consideración. Estamos transmitiendo en forma simultánea por los canales de YouTube de la JID, donde los participantes podrán hacer sus preguntas a los expositores. Para formular sus preguntas, deben usar el formulario cuyo link fue enviado en el correo de confirmación de su registro. Además, tendremos traducción simultánea en los idiomas inglés, español y portugués. Asimismo, les pido a todos que usen el chat de manera cordial, sin emitir opiniones y manteniendo las preguntas dentro del ámbito de las ponencias. La conferencia será grabada y quedará disponible en nuestros canales de YouTube. Para cada uno de ustedes se emitirán certificados de participación. Junto con ello, pondremos a su disposición una encuesta de satisfacción, la cual solicitamos responder y que contribuirá con nuestro proceso de mejora continua, por lo que es sumamente relevante su apoyo. El objetivo para este seminario es el que se presenta en pantalla: traer más cooperación entre los países y fortalecer nuestras capacidades. Al mismo tiempo, buscamos instancias de diálogo de alto nivel para lograr este objetivo. En cuanto a la agenda para el día de hoy, es la que se muestra ahora. Tendremos enseguida nuestra apertura formal, para luego continuar con 2 presentaciones y un break a las 10:15, horario de Washington, D.C. Finalmente, otras 3 exposiciones y concluyendo con las palabras de cierre cercano al mediodía. Bien, ahora dejo con ustedes al brigadero Doar Flávio Luiz de Oliveira Pinto, de la Fuerza Aérea Brasileña, director general de la Secretaría de la Junta Interamericana de Defensa, quien hará la inauguración oficial del evento. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao Seminário Hemisférico de Ciberdefesa da Junta Interamericana de Defesa, que possui como tema central a cooperação internacional em ciberdefesa. Nesta oportunidade, será oferecida uma perspectiva única ao explorarmos um assunto de crescente relevância e urgência no mundo atual. Vivemos em um cenário digital em constante transformação, que nos apresenta desafios cada vez mais complexos. Nesse contexto, a integração internacional em ciberdefesa torna-se fundamental. Portanto, o evento de hoje visa compartilhar informações, experiências e boas práticas, além de fortalecer as relações por meio da construção de uma rede sólida de contatos entre os participantes. Ao longo desta manhã, contaremos com a colaboração de especialistas e líderes na área, que trarão suas visões e conhecimentos sobre estratégias inovadoras e abordagens eficazes no campo da defesa cibernética. Será um espaço intelectual estimulante, voltado ao intercâmbio de ideias e ao desenvolvimento de soluções conjuntas para enfrentar os desafios de segurança digital que afetam todas as nossas nações. A Junta Interamericana de Defesa tem promovido iniciativas para fomentar o diálogo e a colaboração nessa área, reconhecendo que uma abordagem multilateral é fundamental para fortalecer a resiliência cibernética nas Américas. Dessa forma, a JID reafirma seu compromisso de continuar sendo um pilar de apoio
promovendo os interesses comuns e fortalecendo a segurança digital de nossos países membros. Com esse espírito de cooperação, agradecemos a todos pelo apoio e pela participação, em especial aos ilustres palestrantes pela disponibilidade em compartilhar conosco seus conhecimentos e experiências. Por fim, desejamos às senhoras e aos senhores um excelente dia e que aproveitem ao máximo o nosso seminário. Muitas gracias, thank you, muito obrigado. Muchas gracias, brigadeiro. Já iniciando formalmente este evento, é um privilégio para quem les habla apresentar o primeiro tema deste seminário, el qual será abordado por el senhor General Osmond, vice Rota 5 del US Cyber Command, quem nos oferecerá sua ponência, US Cybercom Partnership Strategy. It's my pleasure to introduce Brigadier General Keith Osmond, Canadian Armed Force and current Vice G5 at United States Cyber Command, Plans and Policy Directorate. Throughout more than 35 years of service, General Osmond was privileged to spend almost 2 decades in command positions, commanding at every level from platoon to formation. His variety in posting locations has allowed him to work across all Army divisions, the Canadian Armed Headquarters, the Vice Chief Defense Staff Group, as well as both United Nations Mission Headquarters and a NATO Corps Headquarters. As the Vice Director of Plans and Policy, General Osmond is now in charge of multinational partner engagement at United States Cyber Command. I introduce you to you, Brigadier General Keith Osmond. Hola, bom dia, General Flávio. Hola, buenos dias. Bonjour, mesdames et messieurs, good morning. Thank you very much for giving me the opportunity to speak to you here today at the 2024 Hemisférico Cyber Defense Seminar. I have to admit, I have been in this building before, about 14 years ago. I was here visiting a colleague of mine, a friend, and a golfer named General JID, who was former chair of the IADB, and spoke very highly about this organization and about the progress that it continues to make. He will be happy to hear that I came back here again and said hello and hope to contribute to this conference. One small detail you may notice on my uniform that some may not recognize is it looks like I'm wearing a flower, which is exactly what I'm wearing. It's called a poppy, and a poppy is a symbol we wear 2 weeks before our Remembrance Day to help us remember, okay, and to help everyone remember about the armistice on November 11th and the fact that we never want to go to war again. All right. This particular one was handmade by our First Nations, some of our First Nations peoples in Canada, and presented to me as a gift, and I wear it very proudly, both in remembrance and as a symbol of our First Nations. So why is there a Canadian officer standing here in front of you today to talk about United States Cyber Command? A good question. I would have to say that it's the very highest symbol or signal of partnerships. When General Hawk, our commander, when he says, "Okay, Keith, it's okay for you to go and talk to us," which he does a lot, I'm happy to do so. And I think it's an excellent illustration of our deep partnerships that we have. This event itself serves as an important step in the Inter-American Defense Board's recognition of cyber defense as a key pillar in maintaining regional stability and security
in an increasingly interconnected world. In 2020, the Inter-American Defense Board released its Cyber Defense Handbook, a comprehensive guide for understanding and thinking about cyber defense as both a military domain as well as a larger part of a national and international security picture. Critically, it introduces a common lexicon for discussing the often mysterious components of cyber defense and cyber operations. And it acknowledges the challenges of developing the global consensus on the nature of cyber threats. By creating common standards, by creating and sharing best practices for cybersecurity, this Cyber Defense Handbook helps to ensure that all regional partners are operating on a level playing field and that there are no weak links in our common cyber defense network. As the phrase goes, a high tide rises all boats, and that's what this document does. A very good product, 100 pages, a good read to help us level set. And I'm a little bit biased because my friend, Brigadier General Steph Lac was a co-author of the document. So it's nice to see a Canadian flag on that document as well. Folks, cybersecurity is a team sport, not an individual one. U.S. Cyber Command cannot do its work alone. We must grow and enhance our network of allies and partners that we will rely upon for the decisive decade ahead. That is why we recently released in February of this year the U.S. Cyber Command Partnership Strategy that outlines the globalized nature of cyber threats and describes how we will execute our mission by leveraging the unique capabilities and expertise of our partners. U.S. Cyber Command directs, synchronizes, coordinates cyberspace planning and operations in order to defend and advance national interests in collaboration with our domestic and our international partners. In my position as the U.S. Cyber Command's Vice Director of Plans and Policy, I focus heavily on integrating our allies and our partners into our current and our future military operations and plans in support of the national, regional, and global security. Functionally, our regional combatant commands, such as U.S. Northern Command and U.S. Southern Command, implement many of our policies and activities, giving them greater reach within their areas of responsibility. Their persistent forward presence provides them with an unparalleled access into and insight into the threats faced every day by our regional partners. By synchronizing our efforts, at Cyber Command's efforts, with our regional combatant commands, we're able to enhance and add value to their existing military-to-military relationships, strengthening their ability to work with our allies and partners across all domains, including cyber. We operate in support of our regional combatant commands, and they are the clear leads for the partnerships in the region. However, Cyber Command recognizes that cyber threats are not a uniquely military problem, and they don't require uniquely military solutions. The advantages of an interconnected world also create vulnerabilities across both civilian and military environments. Cyber Command works closely with our partners across the U.S. government, the private sector, and academia to address cyber threats within our own networks. Again, we can't do this alone. By leveraging these relationships, we can support our international partners when cyber defense requirements expand outside of traditional military responsibilities.
And as we all know, cyber defense does not fit neatly into an area of responsibility, but rather it pervades all aspects of national and regional security. It requires participation of all relevant stakeholders to address threats and develop creative solutions to address and defeat these common threats. This includes developing a diverse cyber workforce with a wide range of experiences and perspectives, capable of responding rapidly to new and emerging threats. One of our best practices include integrating gender perspectives and the meaningful participation of women throughout our bipartisan legislation on women, peace, and security passed in 2017. I am very pleased to share that we have yet another common value in the Inter-American Defense Board, as I understand that women, peace, and security is one of the 12 lines of action for the IADB. A critical dimension of cybersecurity that could receive more attention is gender inclusivity. Our first step in acknowledging gender in cybersecurity is about operational effectiveness and resilience. This law recognizes that the key to global security isn't limited to technology and cybersecurity. For our readiness in combating emerging threats, we must embrace first a diversity of thought. Studies show diverse teams are more innovative and better at problem solving, making it imperative for both men and women to contribute meaningfully in cyberspace solutions. This is most relevant to cybersecurity, especially in the military realm, because developing and maintaining a cyber workforce means developing the whole workforce, not just 50% of it. We need all of our people and all of our talent on this team. An example of Cyber Command's commitment to practical partnerships that works both ways, not what can we do for you, but rather how can we improve each other, is our annual Cyber Flag exercise and our multinational symposium. Canada, for example, has been a consistent participant in the exercise itself. And last year, I'm happy to say, for the first time, we had a South American partner, Brazil, join the exercise. We also had participation from Chile in the multinational symposium last year. We look forward to expanding the list of IADB partners, nations, in exercises to come. And I would like to take this moment to formally invite Mexico, Brazil, and other countries to form a combined team for Cyber Flag. In the past Cyber Flag, we had the opportunity for countries to come in and participate on exercise. Last year was the first time that we actually encouraged partnering of teams, and it was a resounding success. We meet for several weeks normally at the DoD range, cyber range in Suffolk, Virginia, wargaming and exercising realistic defensive cyber scenarios. And then we conclude with a 2-day multinational forum for senior cyber defense leaders. At Cyber Command, we have found that these events go a long way and give us great insights that we could not have had without close and persistent participation of teams from all over the world. In sum, we learn from each other and we get stronger together. In closing, I would like to thank you all for your dedication and your vision to improving our collective cyber defense. The facts speak for themselves. We all know what the intelligence and public investigations prove. There are malicious cyber actors, many working with the consent of or on behalf of several foreign governments, and they've been wreaking havoc around the world. Ransomware, financial crimes, threats to critical infrastructure, including our power, our aviation, public safety occur, every single one in our countries. More ominously, malware
exists on all of our networks today that directly threatens our ability to protect ourselves from foreign exploitation and attack. This means that no one here is a spectator and no one here is immune. All of us are at risk all the time, and that, more than anything, is why we all must work together to confront and defeat these threats. Thank you very much. Now, I understand there may be some questions. Thank you very much, General Osmond, for your clear presentation and for sharing such relevant insights on this topic. Please allow me to tell you that during your presentation and due to large audience we are reaching, we have received numerous questions as well as praising comments. Sadly, we cannot go over all of them, so we have to select some of them. The remaining questions, we would pass them on and do our best to try to get back on each individual with the answers. So as the first question, that simple one, how can we be better partners? How can we be better partners? I presume that by we, we're meaning both Cyber Command and countries within the Inter-American Defense Board. So the Exactly. greater we, yeah. Okay. Right. So I guess I'll start with a quote that I picked up years ago working in the defense attaché circuit, which was a crisis is not the time to start making friends. And how can we be better partners? Well, we can start with relationship building early across any domain. The first time that you meet somebody in a fight is not the right time. You want to be able to make a call and have somebody that knows you. That's the great way to start. At Cyber Command, everything we do is an extension of our partnerships. As I mentioned, whether that's with our combatant commands, whether that's with private industry, international partners, academia, or interagency. Partnership, as I mentioned, General Hawk, it was the first document that he signed, and it's a drum that he beats very regularly on the importance of partnerships. Okay? How can we be better partners? Well, first of all, a partnership is voluntary. You know, it's centered on a foundation of trust and respect. And you can't force trust. Trust has to be earned. It's a mutual supporting where we learn from each other. We learn best practices from each other, and then we're able to integrate them into our own way of doing business. I'll share another quote that's sort of been working on a little bit. It's that the deep and lasting partnerships don't begin with an offer to help. They begin with an ask for help. Identifying that we don't know it all, that we can learn from partners, that we are seeking your best practices and your ways of doing business and how you address these things. That's how we're going to build stronger and lasting partnerships. So we understand that, and I know you do as well. One of the key things that we do is persistent engagement. And that's through dialogue, through key leader engagements, through discussion groups, through seminars like this where we get a chance to sit together and talk. It's participation in training events, war games, tabletop exercises, as I understand, has been recent and very successful here. Exercises where we can then really practice a common lexicon, right? And our standards and our norms. Many times we're talking the same thing. We're just using different words to explain it. So the more we work together, the better we will be in being able to address that and develop our partnerships. Thank you, sir. As a second question, what is women, peace, and security?
Why is it important in the context of national and global security? Yeah, I'm really glad there's some questions on women, peace, and security. And I really appreciate that women, peace, and security is one of the lines of effort here at the IADB. As a proud Canadian and having worked in the United Nations, women, peace, and security is something that Canada is also a strong advocate of in many ways, which is why when I came to Cyber Command and the opportunity was presented, I asked to be a leading voice in our Women, Peace, and Security program. All right. Women, peace, and security is a global mandate for governments. It stems from the United Nations Security Council Resolution of 1325, okay, adopted in 2000, and just recently hit its 24-year anniversary. It's the first United Nations Security Council resolution to recognize the disproportionate impact of conflict on women and girls and their role in conflict stabilization. At its core, women, peace, and security comprise 4 pillars: prevention, protection, participation, and relief and recovery. These pillars recognize that each crisis or conflict impacts men, women, boys, and girls differently. And that without, I should say, the direct involvement of both men and women, our strategies to address them are less effective and less sustainable. Implementing women, peace, and security is in our own self-interest. This is not something else that's coming to us. It's something that must be integrated in our own way we do business. It shouldn't be something that we talk about. It should be something that we do. Research shows that countries with significant gender inequalities are likely to experience conflict and violence more frequently. These conflicts often have broader implications with second and third order effects, potentially affecting a more global and regional security. By helping and learning from our partner nations on implementing women, peace, and security, by sharing the best practices, I believe that we are all contributing to a mutual and broader, stronger security goals. Thank you again, sir. Finally, another question regarding women, peace, and security. What does women, peace, and security look like with regard to cyber? Yeah, that's a great question. So I guess from a U.S. perspective and the national defense strategy, it states we must change our institutional culture and reform how we operate to recruit and retain the most talented Americans, insert your country there, with the skills and abilities to creatively solve national security challenges in a complex world. Pretty straightforward. So, although women's representation in the global cybersecurity workforce has increased, it was around 11% in 2013. It's now closer to 26%, this year. That's still exceptionally low. In the US, for example, only 25% of the full-time federal cyber workforce are women, compared to more than 46% of women in federal roles. There is a delta, there is a gap. None of us can afford to ignore the incredible potential of 50% of our population. We all, I believe it's fair to say, there's no country in here that has sufficient numbers of our cyber workforce. They're all recruited easily and they're retained forever, right? So I think we all share this, and how we can address this is through discussion and appreciation of a women, peace, and security approach.
I have an interesting example to share. I was recently in Zambia. I was at a conference in Zambia that was hosted by US AFRICOM. And the conference was much like this. There was a lot of, there was 35 different African countries there. And the intent of the conference was to talk about developing sort of a fairly basic cybersecurity strategy. Now, like Africa, like in all continents, the level of cybersecurity knowledge varies. So we were starting off at a fairly basic level to build. And off we went in our working groups, as we do. And in one of the working groups, we had the Cyber Command's Women, Peace and Security Advisor. And she was sitting in the back quietly. She's listening to the discussion that was going on. And as the discussion was revolving around the development of cyber policies and cyber procedures and how best to incorporate that and things that should be included. So at the end of the discussion, or getting towards the end of the discussion, she just sort of raised her hand and she said, "Hey, I'm not sure if we are, are we talking about this and seeing this through the lens of women, peace, and security, and looking at it from a complete gender perspective?" So she dropped that. There was quiet in the room. And then there was a US person that said, "Okay, thanks for that, but really, we really need to understand, a little bit more about African culture, and that maybe this is not the right time that we should start talking about women, peace, and security." Immediately, a senior officer from Sierra Leone stepped up and said, "Hey, I agree. I think we've missed something here. We haven't been considering that. We haven't been considering it in our recruiting and our retention. We haven't been considering the barriers that are currently in place to encourage and provide initiatives for women to become part of the cybersecurity workforce. And we haven't considered some of our actions and what the impacts are across all genders." And as soon as he finished speaking, there were 2 or 3 other African officers that stood up and spoke very similar. Some of them talking about how they had done that inside of their countries and how they had saw a noticeable increase in their workforce, not only in the numbers, but also in the diversity of thought that occurs when you start bringing in folks with different backgrounds, different genders, and see things a little bit differently. The solutions you create may take a little longer to get there, but when you get there, it's often a better solution and a more sustainable one. Thank you again, sir, for all your answers. That's the last question for now. Thank you. It's been a pleasure. General Osmond, in the name of the Inter-American Defense Board, I want to thank you for your time, for sharing your knowledge, which includes your strategy, your approach, and your initiatives from the US CyberCon. I thank you for the presence of the US CyberCon in our event. You bring your knowledge, your name. You are recognized as a big player in the cybersecurity scenario, if not one of the biggest. And also, I'm glad to know it's not your first visit, but as your second visit here. We thank you for your presence again at the IADB facilities. Thank you. Although it wasn't my first visit, I think I got lost more on this trip here than I did the first time. And I look forward to speaking with you and answering any other questions you may have and learning from you as well. Thank you. Seguimos agora com o segundo tema, el qual será abordado por el señor Teniente Coronel Arnaldo Cepeda Barrones, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, quien nos ofrecerá su ponencia, la colaboración en el ámbito de la ciberdefensa en Ecuador. Me gustaría presentarles el Teniente Coronel Arnaldo Cepeda, oficial de la Fuerza Aérea de Ecuador,
que ha cumplido funciones de jefe de Estado-Mayor y jefe del Departamento de Operaciones del Comando de Ciberdefensa. También trabajó con la planificación del apoyo a la gestión de incidentes de las infraestructuras críticas, lideró la elaboración de la Guía de Gestión de Incidentes de Seguridad Informática para el sector de defensa y es autor del Pilar Cuarto de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Ha desarrollado diversos proyectos para fortalecer la capacidad de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Ha sido encargado de la planificación y ejecución de los ciberejercicios como parte del ejercicio Resolute Sentinel 2023 y 2024, llevados a cabo en Quito, Ecuador, y gestionó la incorporación de Ecuador al Foro Interamericano de Ciberdefensa como miembro permanente. Es asesor certificado en geopolítica y ciberseguridad. Les presento al Teniente Coronel Arnaldo Cepeda. Buenos días con todos. Quiero primero saber si me escuchan y me pueden observar. Perfectamente, Coronel. Buenos días con todos. Gracias por la bienvenida y por la invitación a participar en esta conferencia. Para mí es un placer y un gusto estar con ustedes y poder compartir un poco de la información en el ámbito de la ciberdefensa en Ecuador. Good morning, everyone. For those foreign speakers, I would like to say thank you for the invitation. And also, I would like to send a warm regard from our commander and also from Ecuador. Bueno, la participación en esta conferencia tiene el título de Colaboración en el ámbito de la ciberdefensa en Ecuador. Un pequeño mensaje. Aunque los ataques en el ciberespacio no implican el uso de armas físicas, sus impactos destructivos, físicos y de otro tipo afectan a los otros dominios y pueden ser más letales para la sociedad y los estados. La siguiente, por favor. Me permito presentar ante ustedes la presente agenda, un marco legal, cómo está constituida la ciberdefensa en Ecuador, cómo nació y cómo está hasta la fecha, la evolución de la misma forma, un poco de lo que hacemos como comando de ciberdefensa, la gestión de incidentes y, lógicamente, la colaboración internacional en el ámbito de la ciberdefensa y la gestión de incidentes. La siguiente, por favor. Como todos conocemos, el quinto dominio de la guerra nace luego de la reunión en Varsovia en el 2016. En ese sentido, pues Ecuador, ya también involucrado en el tema del ciberespacio y de la ciberdefensa, considera que el ciberespacio ya no es un dominio emergente para el Ecuador. Este se ha constituido en el quinto dominio donde se ejecutan operaciones militares tal como establece el plan específico de la defensa. Considerar al ciberespacio como un ámbito operacional mejorará la capacidad del Estado ecuatoriano para proteger a la sociedad de ciberamenazas y ciberataques a través de la ejecución de ciberoperaciones, por lo que es indispensable el desarrollo de políticas conjuntas con otros organismos públicos y privados. Como podemos observar, a partir ya de del nombramiento o de la consideración del ciberespacio como el quinto dominio, Ecuador asume esta responsabilidad y crea ciertos organismos, entre esos del Comando de Ciberdefensa de Ecuador, para tener una capacidad de respuesta ante los múltiples ciberataques de varios actores externos e internos. La siguiente, por favor. Dentro del marco legal, ¿cómo nace la ciberdefensa en Ecuador? Es importante resaltar que si bien es cierto en la Constitución del Estado ecuatoriano no se hablaba en ese entonces como nosotros conocemos en varios países, la terminología utilizada en el ciberespacio es nueva a partir del 2014, 16 en algunos otros estados.
se asocia el ciberespacio a un artículo para que nos permita tener las competencias. Es un artículo en el cual se habla del espectro radioeléctrico, las comunicaciones y las telecomunicaciones. Sin embargo, ya en el 2021, en el 2021, un plan que genera el Estado ecuatoriano, el gobierno de ese entonces, habla ya del fortalecimiento de la ciberdefensa frente a ciberamenazas y la protección de la infraestructura crítica digital del Estado. Las Fuerzas Armadas, en ese sentido, ejecutarán la defensa de la soberanía e integridad territorial en el ciberespacio. Ya empezamos en ese entonces a hablar del ciberespacio y de la defensa de este nuevo dominio. Se establecen en estos documentos ciertos criterios como ciberamenazas, la ciberdelincuencia y la ciberguerra, para lo cual ya en el plan sectorial de la defensa creado desde el 2017 al 2021 se establece la misión del Comando de Ciberdefensa. Concomitante con esto, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de las Telecomunicaciones, asigna la responsabilidad de la ciberseguridad del Estado a este ministerio. Sin embargo, dentro de su política nacional de ciberseguridad, establecen dos pilares. El primer pilar, que es la protección de la infraestructura crítica y los servicios esenciales, y el segundo es la soberanía y la defensa del territorio en todos sus ámbitos. Estos dos pilares, el 3 y el 4, le otorgan al sector defensa, es decir, a las Fuerzas Armadas de Ecuador a través del Comando de Ciberdefensa. Posterior, elaboran una estrategia nacional de ciberseguridad en el cual en el pilar número 4 le otorgan la responsabilidad de la protección del ciberespacio al Comando de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Posterior, el Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento a esta normativa que empieza a crearse, elabora la estrategia de ciberdefensa en el año 2021 con una concepción estratégica para mantener el dominio y el control operacional en el dominio ciberespacial. La siguiente, por favor. Es así que se considera a la ciberdefensa como un complemento de la ciberseguridad del Estado, cual fin es aportar a la seguridad y defensa del Ecuador, garantizando los derechos de los ciudadanos en este dominio. Hay que tomar en consideración que es el único dominio en el cual nosotros garantizamos el derecho de los ciudadanos. No así en los otros dominios, que si bien es cierto, también se protege los derechos de los ciudadanos, pero en este tratamos de garantizar debido a la información que se maneja en el ciberespacio. Esta es una capacidad de Fuerzas Armadas que debe estar organizada y preparada para mantener la vigilancia y control del dominio ciberespacial a través de actividades de explotación, ciberinteligencia y ofensivas que permitan prever amenazas y contrarrestar incidentes que vulneren la infraestructura crítica digital y los servicios esenciales del Estado. Como podemos observar, ya Ecuador considera que se debe proteger la infraestructura crítica digital, a pesar que no se había levantado todavía un catálogo de infraestructura crítica digital, pero como referencia habíamos tenido ya el levantamiento de otros países, lo cual ha servido para que nosotros continuemos en el mismo camino. La ciberdefensa militar es la capacidad de las Fuerzas Armadas organizada y preparada para combatir en el ciberespacio. En ese sentido, nosotros tenemos planes militares en los ámbitos operacionales, estratégicos y tácticos a fin de apoyar a los otros poderes, tanto político, económico, diplomático, o cuando la situación así lo requiera, como en el caso que está viviendo en este momento Ecuador, un conflicto armado no internacional interno. La siguiente, por favor. Estos son los niveles de responsabilidad, considero que son similares a la mayoría de los países. Tenemos un político estratégico que lo lleva a cargo el Ministerio de la Defensa, el estratégico militar, que es el mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
y el operacional, que es el Comando de Ciberdefensa con sus unidades tácticas de ciberdefensa que se encuentran en las fuerzas. La siguiente, por favor. Esta es la evolución de la ciberdefensa en Ecuador en un término, digamos, muy corto desde la creación del comando en el año 2014. En el 2018 ya se expide una norma técnica para la gestión de incidentes. En el 2020 inauguramos recién las instalaciones del Comando de Ciberdefensa, porque antes de ese año compartíamos con el Comando Conjunto en las instalaciones de inteligencia. Posterior, en el 2021 ya se crea cierta normativa que da vida a la ciberdefensa como tal. En el 2022 empezamos ya a hacer cursos conjuntos de ciberdefensa y ejercicios nacionales de ciberseguridad. La siguiente, por favor. Para el 2023, de marzo a mayo, ya elaboramos el catálogo de infraestructura crítica del sector defensa. En junio, el primer ciberejercicio multinacional como parte del ejercicio, primer ciberejercicio como parte del ejercicio multinacional Resolute Sentinel. Lamentablemente, por situaciones políticas internas del país, este ejercicio tuvo que ser trasladado a Perú en ese año, pero se mantuvo el ciberejercicio en Ecuador. Estados Unidos empieza a tener una colaboración más directa con Ecuador, envía un asesor en ciberseguridad que nos permite y nos ayuda a elaborar cierta normativa interna del país que nos ha ayudado a dar avances muy grandes, sobre todo en la colaboración con los Estados Unidos. En septiembre ya del 2023 ya se da el segundo curso de ciberdefensa conjunto. En octubre el Ecuador pasa a pertenecer ya a ciertos organismos de ciberdefensa de la región y participamos ya en algunos ciberejercicios en línea, sobre todo con la OEA y la Junta Interamericana de Defensa, y tuvimos la oportunidad de, como parte del Foro Iberoamericano de Ciberdefensa, participar en el ciberejercicio de la OTAN en España. En el año 2024, la mayoría de actividades han estado orientadas al cumplimiento de ciberoperaciones en el ámbito interno, dentro de lo que, bueno, se conoce, el Ecuador está viviendo una situación de seguridad interna un poco complicada, pero es donde el Comando de Ciberdefensa ha adquirido y ha podido operar con nuestras herramientas, con nuevos equipos, con nueva infraestructura, en apoyo a las operaciones militares del Estado ecuatoriano. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco también de lo que es la Fuerza Ciberespacial, en este caso el Comando de Ciberdefensa. La siguiente, por favor. En este sentido, nosotros consideramos a los dominios operacionales de la siguiente forma, en la cual, como ustedes pueden ver, todas las Fuerzas Armadas están a cargo de la ciberseguridad como parte de un plan del gobierno central. En ese sentido, también es preciso mantener que ellos protegen la seguridad y están encargados de recuperar sus propias redes. Sin embargo, como pueden ver en el lado derecho, el Ecuador y sus Fuerzas Armadas están distribuidas como Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, y si bien es cierto, el Comando de Ciberdefensa no está considerado como una fuerza, sin embargo, consideramos que nosotros debemos proteger el ciberespacio, proteger la infraestructura crítica y disputar el control del ciberespacio a través de la ejecución de operaciones militares. Ya vamos a ver en las próximas láminas cómo trabajamos, cómo ejecutamos nuestras operaciones para la defensa de la infraestructura crítica digital. La siguiente, por favor. Bueno, la misión del Comando de Ciberdefensa es de ejecutar operaciones de defensa y exploración en el ciberespacio en forma permanente para proteger la infraestructura crítica digital de Fuerzas Armadas y de las áreas estratégicas del Estado, y con orden cumplir operaciones de respuesta para degradar o neutralizar ciberamenazas a fin de contribuir al cumplimiento de la misión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estas misiones las transformamos de la siguiente manera. La siguiente, por favor. Para lo cual tenemos
que cumplir este tipo de operaciones defensivas, de exploración y ofensivas. Las ciberoperaciones para nosotros están alineadas con lo que la mayoría de países han considerado. Son acciones militares planificadas, organizadas y coordinadas, llevadas a cabo por unidades de ciberdefensa. Nosotros tenemos unidades de ciberdefensa, tanto en el comando de ciberdefensa como en las fuerzas. Cada fuerza, la fuerza terrestre, tiene su propia unidad de ciberdefensa que operacionalmente depende del comando de ciberdefensa. Y de igual manera la fuerza naval y la fuerza aérea. Para este caso, nosotros distinguimos 6 tipos de ciberoperaciones de acuerdo a su naturaleza. El objetivo y el entorno en donde se desarrollan son defensivas, pasivas, defensivas activas, de explotación pasivas, de explotación activas y de respuesta ofensivas. Como podrán ver, nosotros estamos alineados inclusive con la misma propuesta de la guía de ciberdefensa de la Junta Interamericana de Defensa. La siguiente, por favor. Y aquí ya vamos a ver un poco más detenido cómo organizamos para el empleo nuestras ciberoperaciones. El grupo de defensa ejecuta operaciones defensivas de detección de actividades maliciosas, prevención y mitigación de efectos causados por ciberataques, análisis de vulnerabilidades y la gestión de incidentes o la recuperación y la resiliencia después de un ciberataque. El grupo de exploración, a más de ejecutar operaciones de exploración, ejecuta operaciones de ciberinteligencia, y el grupo de respuesta como tal ejecuta ciberoperaciones ofensivas y en el caso con orden del escalón superior, atacamos infraestructura crítica digital del adversario. La siguiente, por favor. Hasta el momento, como información poco detallada, el Comando de Ciberdefensa ha ejecutado operaciones militares en el ciberespacio de ámbito interno, alrededor de 1.700 ciberoperaciones desde que se declaró el conflicto armado interno en el país. Y como ustedes pueden ver, ahí está detallado algunas de nuestras actividades que hemos ejecutado contribuyendo a la seguridad de la población. La siguiente, por favor. Parte de nuestras actividades, sobre todo en las cárceles, donde hemos encontrado, detectado conexiones de grupos irregulares de otros países como de México y Colombia, que reclutan a grupos delincuenciales de nuestro país para el narcotráfico y la delincuencia organizada. La siguiente, por favor. Ya entrando en tema de colaboración en la gestión de incidentes, lo cual es parte de esta presentación, les puedo manifestar que el Comando de Ciberdefensa es del CECIR de las Fuerzas Armadas del Ecuador. En ese sentido, para la gestión de incidentes tenemos ciertos organismos de apoyo. Los que ven en color azul son organismos nacionales, mientras que los de color dorado son organismos internacionales, entre otros que tenemos. Estos son los principales. El EQCR es el Centro de Respuesta de Incidentes de Información del Ecuador, con el cual coordinamos todo tipo de incidente que se genere en el país, ya sea en el ámbito público o privado. Cuando se trata en el ámbito público, actuamos de manera inmediata a pedido de este organismo. Por ejemplo, si hay un ataque a una infraestructura petrolera, nosotros actuamos de manera inmediata porque es parte de nuestra misión fundamental. Sin embargo, si hay un ataque, voy a poner un ejemplo, en un banco privado, el Comando de Ciberdefensa reacciona. Sin embargo, es a pedido de este organismo que nosotros podemos cooperar para la gestión del incidente. CEDIA acá es una corporación ecuatoriana para el desarrollo de investigación y la academia que se encarga también de colaborar en la gestión de incidentes. Ellos proveen de servicios de Internet u otro tipo de servicios relacionados, lo cual nos permite a nosotros mantener una relación directa con este organismo para compartir información, boletines de seguridad informática y cualquier otro tipo de información que nos permita apoyar a la gestión de incidentes de otros organismos. La unidad de ciberdelitos de la Policía Nacional o la unidad de delitos informáticos, esta unidad fue creada a sí mismo hace muy poco tiempo. Ellos están encargados de los delitos informáticos y como tal, desde que Ecuador pasó a formar parte del convenio de Budapest, ellos han tenido la relación directa con el tema de ciberseguridad. ¿Cómo trabajamos con ellos? En el momento que nosotros detectamos una
un ciberataque o algún incidente que pueda afectar alguna infraestructura. Ya cuando se ha detectado y se tiene información de los ciberatacantes, nosotros les pasamos a la unidad de ciberdelitos para que ellos, con apoyo de la Policía Judicial, ejecuten ya sus operaciones para la detención, si fuera el caso, o para otro tipo de investigaciones en el ámbito civil. Somos parte del CICTE de la OEA, con el cual también, al menos en el momento, nosotros compartimos información. Tenemos algunos canales con ellos para compartir información a través de correo electrónico, tenemos un chat y de la misma manera tenemos a un personal que está a cargo directamente en contacto con el CICTE OEA. También somos parte del FIRST. Estamos en este momento tratando de sacar una certificación adicional que nos permita ya ser como el SER de Fuerzas Armadas. El INCIBE, el Instituto Nacional de Seguridad de España, también estamos trabajando con ellos y lógicamente con el Foro Iberoamericano de Ciberdefensa, donde ya hemos participado en algunos ciberejercicios y sobre todo también en las sesiones ordinarias que planifica, de las cuales por situaciones internas del país no hemos podido participar en todas, pero ya hemos alcanzado la posibilidad de asistir a 2 presenciales, el resto ha sido en línea. La siguiente, por favor. La gestión de incidentes de seguridad informática, como ustedes pueden ver aquí un pequeño gráfico, el equipo de respuesta nuestro, del Comando de Ciberdefensa, implementa acciones para la prevención, detección y alarma temprana de los incidentes de seguridad que atentan contra los sectores estratégicos, para lo cual, como te había manifestado anteriormente, tenemos en las fuerzas unas unidades de ciberdefensa que se encargan de la primera gestión del incidente. Ya cuando ellos no alcanzan el incidente supera sus capacidades, el Comando de Ciberdefensa con su personal y equipo apoya a la gestión de incidentes en las fuerzas. De la misma manera sucede con los organismos estatales. En este momento estamos elaborando ya el catálogo de infraestructura crítica del sector el Estado como tal, del sector público. Son 14 ministerios que están trabajando directamente con nosotros y estamos tratando también de conformar una organización similar para que cuando se detecte un incidente sean ellos los primeros en reaccionar y posterior a que ellos se vean superados en su capacidad, el Comando de Ciberdefensa ha intervenido y apoyado para evitar una afectación mayor a la infraestructura y a los activos de información. La siguiente, por favor. Dentro de toda esta problemática de la gestión de incidentes, tenemos que también entender que mucha de esta información que se maneja en redes sociales afecta a la imagen institucional del país, del gobierno y lógicamente de Fuerzas Armadas. En ese sentido, Fuerzas Armadas elaboró un plan y creó una unidad que se llama el Centro de Manejo de Información Conjunta. Esta organización se encarga de combatir las noticias falsas y la desinformación que existen en redes sociales. También, como podemos darnos cuenta, mucha información se pasó ya a las redes sociales y dejó de estar en otros medios de información como periódicos, como radio, como televisión. Entonces, esta información nosotros la validamos, consideramos que debe ser manejada de manera estratégica a fin de que no afecte a la imagen de las Fuerzas Armadas o a la imagen del Estado. Ahí es donde entra el COCIBER, como ustedes pueden ver en los gráficos, nos entregan la información, los insumos de la información que se encuentra en redes sociales. Lo que nosotros hacemos a través de ciertas plataformas informáticas, las analizamos, consideramos si son falsas, provienen de bots o de personas o de usuarios reales, y si esta información no es real o si la información contiene cierta situación que puede comprometer a la institución o al Estado,
procedemos a eliminarla a través de ciertos canales colaborativos que tenemos con las propias redes sociales. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del apoyo a la gestión de incidentes, como pueden ver, aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que hemos trabajado con instituciones tanto públicas y algunas otras privadas. Hemos trabajado permanentemente en el análisis de vulnerabilidades de la infraestructura crítica digital del Ministerio de la Defensa y de las fuerzas. Esa es una planificación anual que cumplimos para a todas las unidades de las fuerzas, en especial a las unidades comando, a las más grandes, y que tienen sus data centers o tienen sus centros de mando y control, donde se encuentra concentrada toda la información. Todos los años hacemos un análisis de vulnerabilidades para corregirlas y evitar que existan ciberataques. Hemos mitigado incidentes de seguridad informática en las redes de datos del Centro del Consejo Nacional Electoral. Hemos hecho análisis de vulnerabilidades de la infraestructura digital de otros organismos como el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Agricultura. Aquí es importante considerar que, por ejemplo, Ecuador es uno de los países que más exporta banano, camarón, cacao y otros productos relacionados. Y estos productos, al momento de la exportación, son contaminados con droga proveniente de otros países. Aquí podremos decir que quizás no tiene nada que ver el tema del ciberespacio, pero bueno, lamentablemente a través de ciertos programas se entrega cupos a las empresas que exportan. Estas empresas aprovechan la delincuencia organizada para infectar e incrementar los cupos de exportación. En esos incrementos viene material o productos ya contaminados con droga. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos en lo posible tratando de que estas redes que tenemos en este organismo, el Ministerio de Agricultura, no sea vulnerada por otros actores, para que puedan cambiar los cupos o puedan incrementar cupos o puedan ingresar otro tipo de productos de exportación ya infectados con droga. También hemos ejecutado 2 ciberejercicios internacionales y uno nacional, como ya los dije anteriormente, y somos miembros del Foro Iberoamericano de Ciberdefensa y de la Junta Interamericana de Ciberdefensa. Hemos realizado gestión de incidentes también en la presidencia y vicepresidencia de la República y en el registro civil, donde es el organismo que tiene toda la información de los ciudadanos ecuatorianos y que es vulnerable a ciberataques o ataques que les permita sacar información de todos los ciudadanos para cometer delitos, sobre todo de tipo extorsivo que hoy por hoy se está dando en nuestro país a través de estas bandas delincuenciales. La siguiente, por favor. Dentro de nuestra organización como Fuerzas Armadas, hemos considerado que tenemos ciberamenazas tanto de actores externos como internos. Dentro de los externos, podemos decir que entre los estados no hay una organización directamente establecida que digamos que puede ser una fuerza como tal, pero sin embargo, dentro de un estado existe organismos como, vamos a hablar, por ejemplo, el Guacamaya, es una organización que se encuentra también dentro de un estado, que pueden hacer ataques. De hecho, a Ecuador nos atacaron, afortunadamente no, a Fuerzas Armadas nos atacaron, tuvimos una buena resiliencia, un buen sistema de seguridad perimetral, que el ataque no tuvo mucha implicación. Sin embargo, podemos decir que existen actores, tanto como estados, como grupos organizados, o actores individuales de otros organismos externos de otros países que han propiciado ataques al Ecuador. De la misma manera, tenemos actores internos, como bien conocidos como por nosotros, que son los insiders, que hay organismos internos, tanto dentro de las propias organizaciones como dentro de nuestro propio país, que han ejecutado ataques cibernéticos a ciertas infraestructuras y organizaciones. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Obtener la información estratégica para vulnerar a los sistemas
hidrocarburíferos, por ejemplo, hemos tenido ciertos incidentes en el sistema hidrocarburífero. También tuvimos hace no mucho un incidente en el sistema eléctrico nacional, sistemas de salud, en los sistemas de comunicaciones y, lógicamente, en el ámbito militar, en los sistemas de armas de mando y control. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de nuestras principales ciberamenazas hemos considerado los grupos activistas, hay el ciberterrorismo, el ciberespionaje. Hoy por hoy tenemos ya un ciberconflicto interno y, lógicamente, los insiders. La siguiente, por favor. Bueno, conocemos que es una amenaza persistente, pero en nuestro caso estamos sufriendo, quiero comentarles esto como algo básicamente lo que estamos viviendo en nuestro país al momento. Tenemos grupos armados e irregulares que permanentemente están utilizando el ciberespacio, las telecomunicaciones, para ejecutar actos en contra de la ley, sobre todo actos extorsivos, tratando también de menoscabar la imagen institucional, no solamente del gobierno, sino también de Fuerzas Armadas. La siguiente, por favor. Bueno, ya hablando ya dentro de la parte de la colaboración, tenemos ciertas iniciativas supranacionales a las cuales, que si bien es cierto, Ecuador no es miembro de la OTAN, sin embargo, nosotros estamos adoptando cierta doctrina que nos ha permitido proteger y defender de ciertas ciberamenazas. En ese sentido, también es preciso manifestar que dentro de la concepción estratégica de Fuerzas Armadas, la ciberdefensa está considerado como un pilar fundamental y en este sentido también es importante considerar que estamos tratando de obtener cierto apoyo a través de ciertos organismos internacionales como la Junta Interamericana, como el Foro Iberoamericano de Ciberdefensa, que lo vamos a ver más adelante, cómo estamos relacionándonos a fin de compartir sobre todo la información más importante que nos permita tener una defensa y una resiliencia adecuada frente a ciberataques. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Dentro de las iniciativas hemisféricas de colaboración, les habíamos hablado, tenemos al Foro Iberoamericano de Ciberdefensa como nuestro principal aliado, a través del cual fortalecemos la cooperación en materia de ciberdefensa. Tenemos la posibilidad de compartir información, para lo cual existe un canal directo a través de correo electrónico y también a través de un chat y un grupo de WhatsApp, que nos pasamos información de manera permanente acerca de incidentes que se producen en otros países, boletines de información, lo que nos ha permitido mantenernos alerta entre los países. Por ejemplo, cuando fue atacado Chile, Perú por el grupo Guacamaya, inmediatamente el Foro Iberoamericano de Ciberdefensa emitió información a través de estos países que nos sirvió al resto de países para mantenernos alerta. Trabajamos con las redes CECIR de las Américas. En este organismo fortalecemos la capacidad de respuesta. Cuando existe un incidente, somos alertados o también alertamos para que los otros países miembros puedan tomar su control o puedan tomar acciones frente a estos ciberataques y al menos el impacto no sea mayor como inicialmente sucede en el país atacado. En cambio, nosotros lo que hacemos es tratar de generar mayor seguridad, mejoramos la seguridad en nuestras instalaciones a través de ciertas técnicas que nos ha permitido por lo menos mantenernos alerta y, lógicamente, colaborar con el resto de países de la región. La siguiente, por favor. En el marco de cooperación hemisférica de la Junta Interamericana, tenemos la guía de ciberdefensa, que para nosotros ha sido el marco doctrinario para actuar y para fortalecernos como ciberdefensa en el país. Hemos adoptado esta guía y en base a eso hemos elaborado documentos doctrinarios que nos ha permitido ir adaptando la doctrina regional a la doctrina ecuatoriana. Tenemos ya elaborado varios documentos que nos ha permitido hablar el mismo idioma. Yo considero que este documento doctrinario, la guía de ciberdefensa, como región nos ha permitido hablar el mismo idioma. Eso es muy importante desde el punto de vista de ciberdefensa, porque cuando vamos a varias reuniones en algunos foros,
es importante que hablemos el mismo idioma. Tal es así que hemos adoptado como tal, por así decirlo, será más de un 85% de esta guía de ciberdefensa, y estamos encaminados a ya elaborar un manual doctrinario que pueda ser compartido con el resto de unidades de ciberdefensa de las fuerzas. Hoy por hoy solo estamos ya elaborado, en elaboración, y hemos elaborado otros, manuales solamente para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comando de Ciberdefensa. Sin embargo, ya estamos por sacar un manual doctrinario que permita la ejecución de operaciones de manera adecuada con las unidades de ciberdefensa de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea. La siguiente, por favor. Con Estados Unidos hemos tenido la colaboración en la ejecución de 2 ciberejercicios a partir del 2021. Los Estados Unidos nos integraron dentro del sistema de capacitación de la Guardia Nacional de Kentucky y lógicamente dentro del US Southcom, que es el ente que organiza y prepara este tipo de ejercicios. Tuvimos la oportunidad de ejecutarlos acá de manera muy exitosa, lo cual también nos ha permitido capacitar a nuestro personal en nuevas tácticas, técnicas y procedimientos en el ámbito de la ciberdefensa y la ciberseguridad. La siguiente, por favor. En Ecuador tenemos como tal la Política Nacional de Ciberseguridad, que en el pilar 3 y 4 ya nos entregan ciertas responsabilidades para la protección de la infraestructura crítica nacional, tanto del sector defensa como del Estado. La siguiente, por favor. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es la que prácticamente nos da el aval para proteger la información estratégica y la infraestructura crítica como tal al Comando de Ciberdefensa, y eso es lo que ya les había manifestado en la parte de arriba, que básicamente nos otorga a nosotros la posibilidad de ejecutar operaciones en los ámbitos tanto militar como en otros organismos del Estado. La siguiente, por favor. Dentro de la estrategia de ciberdefensa del Ministerio de Defensa Nacional, ya la otorga a la ciberdefensa como una capacidad de Fuerzas Armadas organizada y preparada para mantener la vigilancia y control del ciberespacio. En ese sentido, también es importante manifestar que el COCIBER ya está, a través de la colaboración con los Estados Unidos, está desarrollando el proyecto del Centro de Operaciones de Seguridad para la vigilancia y el control de las infraestructuras críticas del sector defensa y ciertos organismos del Estado. Estamos ya haciendo un plan piloto con uno de los organismos más importantes del país, que es Petroecuador, la empresa más insignia de nuestro país que produce petróleo. Entonces es una de las que es más empezado ya a trabajar con un plan piloto. La siguiente, por favor. Dentro de los mecanismos de colaboración, como CECIR de Fuerzas Armadas en el campo nacional, tenemos el ARCOTEL, el CER nacional, el CECIR de Seria, que es en el tema académico que les había manifestado, y la unidad de ciberdelito. En el campo internacional, el CECIR de las Américas, tenemos ejercicios conjuntos, estamos en el proceso de certificación de FIRS, como les había manifestado, entre otras internacionales como el INCIBE y el SIGTOEA. La siguiente, por favor. Esta es la doctrina que hemos elaborado. Como ven ustedes en su pantalla, a mano izquierda, está la guía de ciberdefensa, que definitivamente es una Biblia para nosotros, y hay que agradecer a las personas que se tomaron el tiempo en desarrollar para generar un documento común que nos permita a todos basarnos en una información que de una u otra manera nos permita manejarnos a los estados dentro del ámbito ciberespacial de manera adecuada. Nosotros aquí, como pueden ver, ya dentro de la doctrina interna, hemos elaborado el manual de operaciones de ciberdefensa, el manual de símbolos y abreviaturas de Fuerzas Armadas, donde ya incluimos la simbología de ciberdefensa. Está el manual de operaciones conjuntas, donde ya está incluidas las operaciones militares en el ciberespacio, el manual militar también de abreviaturas ya en el ámbito
de operaciones militares, donde también incluimos las abreviaturas de ciberdefensa. La siguiente, por favor. En este caso ya les podría manifestar que ya la metodología y el catálogo de la infraestructura crítica digital del sector defensa fue elaborado y lanzado el año anterior, en el 2023, y está en vigencia. Aquí tenemos algunas infraestructuras críticas del sector defensa que estamos protegiéndolas, como ciertos sistemas que lógicamente eh, es un común denominador en todos los países que debemos protegerlas, y las del Estado que las separamos porque no es la misma metodología para levantar un sector de defensa, no es lo mismo para un sector estatal, así que por ese motivo lo separamos y en este momento estamos en la ejecución del otro catálogo del sector de otros organismos del Estado. La siguiente, por favor. Bueno, en honor al tiempo, espero haber abordado todo lo que me habían solicitado que les pueda compartir lo que hacemos en Ecuador, cómo colaboramos con los países. Para mí y para Ecuador, como ciberdefensa, creo que este tipo de foros, este tipo de congresos, nos permite conocer la ciberdefensa como tal, cómo está trabajando otros países y cómo podemos colaborar en ser una región más resiliente ante los ciberataques provenientes de cualquier organismo, de cualquier estado, o simplemente tratar de confraternizar más en el ámbito de la ciberdefensa como naciones, como compañeros de armas y como organismos como tal. En ese sentido, quiero agradecerles la atención. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy atento a responderlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Coronel Cepeda, por presentarnos el escenario actual del sector cibernético de Ecuador, lo que se alinea perfectamente a nuestro objetivo de colaboración de la JID. Le informo que hemos recibido algunas preguntas de nuestra audiencia y vamos a traer aquí las seleccionadas en el tiempo que tenemos disponible. Las demás preguntas serán enviadas directamente a usted para una posterior respuesta vía directa con los interesados. Así como primera pregunta, ¿cómo considera usted que se debe hacer frente a las amenazas regionales contra la seguridad de la información de los estados, considerando el incipiente apoyo a la ciberdefensa y la falta de concienciación cibernética de las organizaciones? Muy interesante la pregunta, muchas gracias. Bueno, consideramos que para hacer frente a las ciberamenazas necesitamos mayor colaboración. Es el único ámbito operacional donde la colaboración público-privada, nacional e internacional es muy importante. Aquí aprendí un adagio que dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando existe un ciberataque en un país vecino, no quiere decir esto que solo ese país va a ser atacado, sino que quizás los ciberdelincuentes, los ciberatacantes, lo único que están haciendo es probando la seguridad de este país para atacar a otro país y a través de ciertas tácticas, técnicas y procedimientos, porque van a utilizar las mismas TTPs con el otro país. Esto ya pasó. Lo hicieron en México, después Colombia, Chile, Perú, e intentaron atacar a Ecuador. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar esto? Con una mejor colaboración. Más foros, más capacitación, más compartición de información. Creo que lo que nos pasa a nosotros como países en desarrollo es que los presupuestos, sobre todo hablamos de Sudamérica, los presupuestos son un poco reducidos para este tipo de operaciones, por así manifestarlo, o para un incipiente desarrollo de la ciberdefensa en los estados. Entonces, nuestro punto de vista es que a través de la colaboración entre los países, a través del apoyo de países más grandes, como por ejemplo ya estamos nosotros recibiendo el apoyo por parte de los Estados Unidos en el ámbito de la ciberdefensa, creo que vamos a poder
fortalecernos de mejor manera y así colaborar y evitar que actores externos puedan atacar a nuestras infraestructuras críticas. Así sería. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, gracias por su respuesta. Y como segunda pregunta, ¿cómo mejorar los acuerdos de cooperación en el ámbito de la ciberdefensa entre los países? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sucede en Ecuador. Ecuador y creo que todos los países de la región ya tenemos ciertos acuerdos firmados con otros organismos y otros estados. Pero nos falta incluir a la ciberdefensa en este tipo de acuerdos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Es a través de que tiene que empezar con las Fuerzas Armadas, porque tenemos un vínculo más directo a través de otros convenios de defensa. Entonces, si nosotros empezamos a incluir en los convenios de defensa internos, podemos también incluir estos acuerdos ya con los países. Entonces, hemos empezado nosotros con los Estados Unidos como un partner para que recibamos tanto apoyo y capacitación en el ámbito de la ciberdefensa, pero yo creo que necesitamos una mayor cooperación regional. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en apoyarnos de manera coordinada y mutua, los ataques van a seguir como es siendo progresivos en el tiempo y eso nos va a afectar a todos. Entonces, deberíamos considerar la firma de convenios entre todos los países, ya aprovechando los acuerdos que existen. Sí, por ejemplo, entre Ecuador y Perú existen ya con Bifron, ciertas reuniones binacionales que existen. Nosotros ya hemos incluido la ciberdefensa, pero creo que tenemos como su país, por ejemplo, Brasil. Brasil es una potencia que puede colaborar de mejor manera en la región sudamericana. Entonces, esa sería como es, mi experiencia, por así manifestarlo, para que se pueda incrementar el apoyo y la colaboración con otros países de la región. Muchas gracias. Gracias, coronel, por sus respuestas. Coronel Cepeda, em nome da Junta Interamericana de Defensa, le agradezco por compartilhar seu conhecimento e experiências como integrante de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Trayendo las palabras del General Osmond, la ciberdefensa es un trabajo de equipo y por ello es importante compartir los problemas que son similares en los países, pero las soluciones deben ser adaptadas a cada situación, a cada escenario que tenemos. Y entonces, gracias por compartir también sus casos de éxito, para que se pueda añadir en nuestro esfuerzo de colaboración. Muchas gracias y un gran saludo. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo. Ahora tendremos un receso de 10 minutos. Retornaremos a las 10:25, cuando seguiremos con nuestra tercera expositora. Hasta pronto.
Senhores, por favor, a gente vai retomar o evento. Pediria agora um pouco de silêncio na sala. Tras o intervalo, seguimos agora com o terceiro tema, o qual será abordado por la señora Carrie Ann Barrett, de la Organización de los Estados Americanos, quien nos presentará el tema OAS SICT Cybersecurity Section. Es con placer que les presento a la señora Carrie Ann Barrett, en su calidad de gerente del programa de ciberseguridad, dentro del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos. Coordina los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad para los Estados miembros, a través del diseño, planificación y ejecución de iniciativas de ciberseguridad, incluyendo desarrollo e implementación de estrategias y políticas nacionales de ciberseguridad, provisión de capacitación técnica a los responsables de la formulación de políticas y funcionarios técnicos de los Estados miembros de la OEA, establecimiento y fortalecimiento de equipos nacionales de respuesta a incidentes de ciberseguridad y facilitación de herramientas de concienciación sobre ciberseguridad. Carrie Ann es abogada de profesión y cuenta con una amplia experiencia en el sector público. La experiencia de la señora Barrett abarca el desarrollo de políticas de ciberseguridad, la gobernanza de Internet y la mitigación de riesgos en ciberseguridad. Señora Barrett tiene varias designaciones como integrante de consejos, comités y grupos de trabajo con enfoque de ciberseguridad, así como del equipo de implementación de ICANN para el informe SSR2. Dejo con ustedes ahora Carrie Ann Barrett. Thank you so much for having me today and for letting us be part of this. It is a privilege to continue to collaborate with the board, and we really appreciate being here. Thank you so much, Flavio. So we continue with this session that you've been having, and our idea is to continue to highlight that in a scenario where there is a national crisis and simultaneous attacks happening, cybersecurity agencies often lack the technological resources that they need or the personnel that they need. One of the things that we recognize is that the idea of mitigating these risks and ensuring that there is both a robust cyber defense strategy or a robust cyber security strategy on a whole, it must integrate domestic resources. A part of it as well is also integrating international alliances and ensuring that there is seamless cooperation between private sector, public sector, and our defense arms. The continuous training and cyber crisis simulations and exercises are important to ensure that we can have agility, recognizing that cybersecurity is advancing. We talk about it. It's the notes that comes up all the time. And what I want to introduce all of you today is that in this very complex environment, is to tell you a little bit about the Inter-American Committee Against Terrorism Cybersecurity section, the work that we have been doing and how we see the interplay between the defense work and the work that we do in cybersecurity. In that context, I wanted to introduce you to the cybersecurity section. In 2004, OAS member states determined that it was necessary to have a section within the OAS that focuses on cybersecurity capability building. Initially, it was capacity building because we recognized that there was no capacity within the region on cyber. Cyber was not even a topic that was spoken about. So in 2004, they established a regional cybersecurity strategy with very specific outputs. They thought that cybercrime was important. So our Ministerial Committee for Ministers of Justice was given the task to focus on cybercrime legislation and training of judges and prosecutors.
Or CTEL, which is the Inter-American Committee for Telecommunications, was charged with ensuring that there are good internet standards that would allow that. And then CICTE was charged with building a hemispheric network for cybersecurity incident response teams and doing capacity building and awareness raising. Fast forward 20 years later, we now have a structure which is in front of you where we support all our member states in developing national cybersecurity strategies, taking into account best practices. We also look at some of the international implications that happens in cyberspace and some of the dialogues at the UN. So we do cyber diplomacy training. We also do regional cooperation. Many of you may be familiar, and if you're not, I will help you to find the sources for it. The OAS since the 1990s has something called confidence security building measures. So it's measures that deals with security and confidence building. So they're called CSBMs. The CSBMs have focused traditionally on military and cooperation as it relates to our military arms throughout the region. In 2017, we started a process called CBMs in cyberspace, which are non-traditional measures. Since then, we have 11 of those CBMs in cyberspace, and those CBMs in cyberspace focus on points of contacts. It looks at how do we cooperate if there's an incident in cyberspace, and it also says how do we build capacity. We also have our capacity building arm, which you can see in the middle, and that focuses on a lot of what is needed to respond to a cyber incident. We have our CSIRTS Americas network. We have massive training programs, which is one that we do within CIBE, for example. We also have CERT from CCN from Spain that supports our network to do exercises, and we have an academy of training that can happen. And then we do a lot of research as well. And this research is focused on what is the threat level in our region. We've published reports with private sector. We've published reports with other entities, including banks. Asa Bancaria, for example, was one of the reports that we published. And we try to also ensure that we have very wide awareness raising. So for example, yesterday we had a CSIRT chat, and the chat was focused on how do you stay safe online when the Christmas is coming up? And we have so many people shopping online. So we actually brought in several of the providers in our region in Latin America that does a lot of these online shopping and have them give best practices. But we're not here to talk about us. That was to give you a framework. So what cooperation with cybersecurity and cyber defense therefore looks like. In this age, we often say that you can't do it alone. No man is an island. Everyone has heard these statements before, but more sincerely, as it relates to even cooperation generally, there's some key tenets that are important to both us as defense and civilians, and just general cooperation in cyberspace. Public-private sector sharing, for example, and information sharing is important because many of you know that a lot of the technology is run and owned by the private sector. We don't have as much control as we used to have over traditional sectors. Sharing best practices is also critical, and joint incident response is also critical. Many times when we have some exercises, we do partner with the private sector. For example, AWS has certain resources that we can leverage. Microsoft has certain resources we leverage. Cooperation is also necessary for the international level, whether it be bilateral, multilateral treaties and agreements, which you are accustomed to doing between countries and between other armed forces. Multinational rapid response teams, if you look at FIRST, which is the Forum on Incident Response Teams, which is a global forum. We also have the Interpol 24/7 network from the cybercrime perspective. We also know that international cooperation is critical for extradition and prosecution of cybercriminals, recognizing that I can be in one country committing a crime, and then the crime is being committed in another jurisdiction altogether in a different language. So cooperation is necessary in that sense. Cooperation is also necessary between intelligence agencies and armed forces. These are mechanisms you already have nationally, where you may have real-time intelligence sharing between agencies and armed forces, but also joint drills and exercises are necessary between your incident response teams and yourselves.
Standards and regulations is also another area that we think is necessary. And we have to develop common terminologies, like when does it become a crisis that requires defense to come in? Is it every phishing attack? Is it multiple phishing attacks? Is it a matter that they've attacked a critical infrastructure? Then you need the incident response team and defense to come in. Finding ways to be able to ensure that you have common terminologies, common standards, common levels of criticality is important. International regulation of cyberspace has come up a lot, where some of our other countries have thought that the best way of fixing this is to control the internet. Some of them have actually nationalized the internet so they can't cooperate externally. Some of them have banned private sector companies within their jurisdiction. So we recognize that the whole space that we have in terms of cyber, there's a lot of conflating, there's a lot of colliding of roles and responsibilities. And the only way we can address the real threats is through cooperation, which is why for us, we believe that cybersecurity and cyber defense and how we cooperate is critical. It brings me to our next part of our presentation was, how has the cybersecurity section been participating with the armed forces in the Americas? And we have found what I would call an inroad, a way that we can do this where we do not cross the role of civilian and understand the role that's carried out by our defense forces. I am honored to highlight some of the collaborative areas that we have done, and it's important to know that collaboration with the HID is constant for us. It's something that we see as absolutely critical. We've seen that we've been able to develop a joint work plan between us, where we've been able to participate in presentations and events such as this together. We have also been able to hold virtual conferences and collaborated to make it possible for technical knowledge sharing. As far back as 2016, we even supported the HID with the development of a possible cyber defense strategy for the Caribbean, which I was a part of personally. And we see that this work cannot happen unless there is a willingness to collaborate. And that is one of the messaging I wanted to leave today. I wanted to also share with you another way that we collaborate with the armed forces in the Americas. It is through what we call our CSIRTS Americas network. In our CSIRTS Americas network, we have established a virtual platform that allows member states, all member states, to be able to log in once they have a national CERT. Out of a total of 53 CERTs now, from the time this slide was updated, we actually have 17 military CERTs participating in this network. These are from Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexico, Peru, and Uruguay have all been participating actively. These teams continuously receive 24/7 updated information on cyber threats in the region, which allows them to integrate that into their own national intelligence framework and be able to create their own defense strategy accordingly. We call this our proactive early detection process, and it gives the member states the ability to respond accordingly. We also encourage our member states to establish what is called malware information sharing platforms, MISP, which is an open source platform that allows our member states to share information among themselves. We as SICTE does not require our member states to share with us, although it's always good, but we encourage our national counterparts to share among themselves. An example as to how information is shared outside of this platform, for example, many of you may or may not know CISA. Anyone know CISA? CISA is the Critical Infrastructure Security Agency for the US government. And CISA always has threat alerts that they have and label as white, TLP, which is a traffic light protocol. And we're able to share that data very fluidly through the system. We also take crowdsource from 7 different sources like Shadow Server, Zonage, and other threat intelligence platform. And we put the data into our platform and send it to our member state at no cost automatically to their domain names to give them the threat information. We see that we encourage other military arms that do have incident response teams to join,
because we can see the growing need that as we grow as a region, there will be some place, and this could be the place, where we could have those joint operations or joint exercises with them. So just to kind of go through what I just highlighted, we have 22 national certs, 17 military certs, and we have 13 government certs. A recent project which may be of interest to those of you who are technical and listening is that there is a maturity matrix called the SIM3 matrix. This matrix helps you as an entity or country to determine what capabilities do I need to have a mature incident response team. More recently, our team has been working with the creator of the SIM3 model, which is one of the more internationally recognized model, to create one for Latin America and the Caribbean. And I am happy to say that this model will be launched next year, early in Q1. As a cert within our member state, even a military cert, you can take this model and you can start to look at it to say, okay, what capabilities do I need compared to my other counterparts in the region? And this will be available to you at no cost as well on the SIM3 website and on the FIRST website. This certification program we also launched recently, where we use funding that we have from our donors, and we have been certifying SIM3 auditors in the countries themselves, where we don't have to do it as OAS. So we have been empowering our member states who are members of CCERT Americas and heads of their CCERT to get certified in this model. That way they can go to various sectoral certs and they can do their own assessment to have a true sense of understanding as what is the maturity level of my member state. We just conducted the last one in Colombia, and it was really, really a great experience because we had almost, I think, 12 persons there getting the training, getting certified. Well, they have the exam to do. So it's not like one of those trainings where you attend, show up, smile really nice and get a certificate. They actually have to do a test. So we will see the results of the test soon. We certified quite a few of them in Mexico recently, and that one was also pretty successful. Most of them passed the exam. So just to kind of continue on specific activities we've done with the board, which we've been really, really pleased, and we continue to be grateful for the opportunity to collaborate with you. We have been developing, as I said earlier, a work plan that kind of covers this conference, other conferences that happens, coordinate work to ensure that we can have military certs included in our activities as best as possible. And as a result, we even have developed a joint tabletop exercise, which has been delivered in Mexico earlier this year in June in the summer. We had more than 40 participants. We had fictitious scenarios that looked at cyber attacks and prevention network. And the main objective of this joint effort was to promote a coordinated response between different government actors to prevent and mitigate threats. It's something that we think is so necessary. And when we came up with the idea to do this with the HID, we were like, oh, will this work? And then we were very assured that it did work by seeing how well this tabletop exercise went. And it's something that we hope to continue doing. What does our future work look like? Because as I said when I started, my message today is to show that cooperation between cybersecurity and cyber defense is possible. Our team has been exploring other ways to continue working, and we found, like, for 2025 and forward, two main things that we think we could contribute as a cybersecurity section. One is to continue doing our cyber exercises, which went well. Two is to continue doing joint webinars as well. But more importantly, we saw an intersection with the Women, Peace and Security agenda for the UN. Our OAS SICTE has a very robust gender project funded by Canada. And we, over the past 3 years, have developed research, and we're even doing a novel research for our region with UNIDER on the Women, Peace and Security agenda and how cyber norms apply. We want to continue working with the IADB, and we're going to be seeing how we can work on how do we incorporate that agenda for gender in this space. And we think that as the subject matter experts, we can offer this to the HID, and it's something that we will be working towards next year. We believe that this proposal represents a commitment to gender equality in our region, and it promotes new opportunities for women in the field of cyber defense. I love seeing all these guys around the table, but also seeing more women at this level of authority is also important to us.
Hope I didn't offend anyone, but on that note, it brings me to the end of my presentation. And just to conclude my remarks, it's to state to everyone here that cybersecurity in and of itself, it's its own discipline. It involves awareness raising, it involves changing in legislation, it involves cybercrime as a partner as well, but it also has all the dialogue that's happening on what would happen in cyberspace if something goes wrong. And to me, if we don't get that discussion right, it affects you as the military as well. Because if it is that things go wrong in cyberspace, as NATO says, it's the fifth dimension. You guys actually defend us in air, land, space, and sea, and cyberspace is the fifth dimension for for defense. So I welcome any questions, and I hope this was useful to all of you. Thank you. Thank you very much, Mrs. Barrett, for your clear presentation and for sharing with us the efforts the OES is putting in improving the cybersecurity capabilities as its member states. Following with the questions we have received from the audience, let me ask you the first question. What are the main threats and vulnerabilities currently facing member countries? I think currently many of our member states are getting a range of very sophisticated attacks, and many of them have been focused on our critical infrastructure. As you can see from what happened more recently with Conti, which was one of the main actors in our region, ransomware attacks continue to be something that is pressing. We are looking at how to better prepare our member states through ransomware task force, et cetera, to address this threat. But also from the civilian or the people side, phishing and social engineering continues to be a large threat. We continue to tell people do not click, but they still click. We continue to tell our elderlies do not share their PINs for their ATM cards or their passwords for their online banking, but they continue to do that. But there's two things that we want to start focusing on next year that we think is a threat in our region, but we don't have the data to establish that. And we want to start looking at it next year, and it's advanced persistent threats. APTs and APT actors are those that kind of sit on our networks and do nothing until it's necessary. So for example, the Colonial Pipeline attack, they believe was an APT because they sat on their network for a while, gathering the information they needed to launch the attack. So we believe that APT is a threat that is coming or it's here, but we just don't know it's here yet. And we're going to be researching that more. But also insider threat is a big one for our region, where we have staff members who are within, because remember, you may put all the firewalls up, but if you're already behind the wall, it's easier for you to launch an attack. And many times we don't have the necessary policies in place if persons leave the organization. So I think those four would be my top. Okay, thank you very much, Mr. Barrett. As a second question, second and the last question. Yeah. What collaborative initiatives among member countries do you consider the most effective for improving cybersecurity and cyber defense in the region? I think I kind of alluded to it in the presentation. And to start off, I think legislative harmonization or common taxonomy is really critical for us to be able to collaborate or improve our regional defense. Standardizing what we call a cyber attack is really important and what level or severity is needed. For those who don't know, because I want to ensure I drop bits of information as well, as of CBM number 11, OAS member states have the option to create a severity schema for the entire region. And it's something that we'll be looking at next year. So it's something for you to know. Public-private partnership is also critical for us as a region. And last and foremost is our tabletop exercises, to continue working on that. The tabletop exercises will allow us to coordinate, will allow us to actually test playbooks that happens, especially in the face of a ransomware attack, and it will allow us to be able to know who to call, and it's not Ghostbusters, when something happens. So I think tabletop exercises is a really good one. Thank you. Thank you again, Ms. Barrett, for this answer as well. Mrs. Karen Barrett, in the name of the Inter-American Defense Board,
I want to thank you for your time. The IADB is part of the OAS, and your presence here will help us to keep aligned and to reach our objectives, our common objectives. So thank you for bringing us all that information, and also for your presence here for another time, another visit. So you are always welcome here. A continuação, tenemos agora o quarto tema, el cual será abordado por el señor Noel Du, del Federal Bureau of Investigation de Estados Unidos, quien nos presentará el tema Law Enforcement Perspectives. It's my pleasure to introduce Mr. Noel Du. Special Agent Noel Du has conducted cyber-related investigations for the FBI for over 18 years. During that time, Special Agent Du has worked cyber threats to critical infrastructure and has been responsible for conducting cyber outreach through the FBI InfraGard program. Special Agent Du's current role is Cyber Assistant Legal Attaché, assigned to Ottawa, Canada. I introduce to you Mr. Noel Du. Good morning, Lieutenant Colonel Saldana. Can you hear me? Just want to verify communications. Yes, clear. Okay, great. I want to thank IADB for the opportunity to present to you all today. And I also want to thank Lieutenant Colonel Saldana for all of his hospitality and setting up this presentation. My name is Noel Du. I'm the Assistant Legal Attaché representing the FBI Cyber Division and our program, and I'm based in Ottawa, Ontario, Canada. I'm looking forward to providing this audience with the FBI Cyber Division's engagement strategies and an overview of our partnership programs, which help the FBI to best understand current threats and trends in cyber. The FBI continues to prioritize counterterrorism matters and the importance of protecting the U.S. from terrorist attacks. We work closely with other forms of support to those organizations. Within the counterterrorism program, we focus on violent criminal acts committed by both internet. So, Mr. Du, can you share your screen again, please? Okay, can you hear me? I just want to make sure I have good communication. We can hear you, but we're not seeing your screen anymore. Okay, sorry for that. Let me just put this back on. How about now? Can you hear it? Can you see it okay? Yes, we have the presentation again. Thank you. Sorry about that. Sure, sorry for that. Believe I left off as the FBI is the lead agency for exposing, preventing, and investigating intelligence activities within the U.S. We look to protect the secrets of the United States intelligence community and to protect U.S. critical assets, such as critical infrastructure, advanced technologies, and sensitive information. We counter the activities of foreign spies, and we work to keep weapons of mass destruction from falling into the wrong hands. Regarding our cyber program, the FBI is the lead federal agency for investigating cyber attacks and intrusions within the U.S. We collect and share intelligence and engage with victims while working to unmask those committing malicious cyber activities wherever they are. There are cyber squads in each of our 55 field offices nationwide, and each work closely with local, state, and federal partners to best understand the threats posed
to organizations in their respective areas of responsibility. The Cyber Division maintains a ready-to-deploy workforce which responds to major cyber incidents and around 25 cyber ALATs who are embedded around the world to facilitate partnership efforts in those countries and to force multiply regarding priority cyber threats observed in the US. The FBI utilizes the Internet Crime Complaint Center, which is at ic3.gov, to collect reports of cyber-related crime issues from the public. ic3.gov is a convenient reporting mechanism that is used to submit information to the Federal Bureau of Investigation concerning suspected internet-facilitated criminal activity and to develop an effective alliance with law enforcement and industry partners. In many business email compromise matters, reporting an intrusion matter through ic3.gov has enabled our recovery asset team to work through their relationships and to help freeze proceeds of online fraud. Our CyWatch is FBI's 24/7 operations center and watch floor, which provides constant availability for incident handling and communications across the country. The FBI's cyber strategy focuses on confronting challenges within cyberspace so that the American people have safety, security, and confidence in a digitally connected world. Our mission is to identify, pursue, and defeat cyber actors, and this can't be done without intelligence information and information sharing channels with partners worldwide. The three key components of our cyber strategy include leveraging unique authorities within the US, capabilities, and our partnerships. Each area is critical to develop the most robust picture of our cyber adversaries that we face today. The FBI leads the US government response to significant cyber incidents by investigating, collecting evidence and intelligence, working with victims, and pursuing opportunities to disrupt adversary actions. We leverage legal process tools in order to learn about these adversaries and identify the best ways to pursue them. In the end, computer intrusions to the FBI are considered crimes, criminal activity. There are violations of U.S. Title 18, Section 1030, which includes intrusions based on financial motivation or those done on behalf of a foreign government. The use of legal process and partnership efforts like those at the National Cyber Investigative Joint Task Force, or NCIJTF, assist the FBI in assembling the domestic intelligence picture, identifying current threats and trends. The NCIJTF was established in 2008 and is comprised of over 30 partner agencies from across law enforcement and the intelligence community. Representatives at the NCIJTF work jointly to form a whole-of-government perspective on current threats and trends. NCIJTF provides a central location to enable sharing and investigative support for partner teams fighting cyber threats. NCIJTF helps these teams sync their efforts to identify, pursue, and defeat those who seek to exploit U.S. networks. Our capabilities are based on our people. Each field office has a cyber squad, and those squads include a multidisciplinary workforce looking at cyber matters from different angles. Angles that include the employment of special agents, intelligence analysts, computer scientists, data analysts, and digital operations specialists. Each individual has a role in engaging, assessing, and investigating cyber matters which are reported to the FBI. Those matters are those that are reported through our partnerships. These partnerships are indispensable in the context of cyber to the FBI. Cyber may be different than other violations FBI works. We look to maintain a two-way street with the focus of enabling our visibility of the threat landscape
and disrupting the impact of a cyber adversary to organizations that we work with. Cross-border partnerships are no different. We look to enable threat visibility and share actionable intelligence with partners who are being targeted in the same ways that we are. Other critical engagement components that are employed by the FBI include interagency communication and coordination through NCI-JTF, which I mentioned, our external engagement through InfraGard, which is our critical infrastructure protection and coordination membership group, and our Domestic Security Alliance, or DSAC program. We also work through our specialized engagement for cyber matters through our CISO Academy. Regarding our InfraGard program, the InfraGard program represents a partnership between the public and private sector in the interest of protection of the U.S. critical infrastructure. The program enables relationships, networking, and information sharing. InfraGard members can be corporate security managers, directors, C-suite executives, cybersecurity and information technology professionals, chief information security officers, financial services executives, healthcare professionals, emergency managers, military and government officials, representatives of academia, and local, state, and federal law enforcement. Our DSAC, or Domestic Security Alliance Council, is another public-private partnership offered by the FBI's Office of Private Sector and Department of Homeland Security that enables and enhances sharing of critical details which protect the private sector. DSAC members have a direct line to the FBI and our Department of Homeland Security to exchange threat details. Member companies are for-profit and must generate a minimum of $1 billion in annual revenue. Regarding our more specialized external engagement, we have our CISO Academy. This is a week-long program held at the FBI Academy in Quantico, Virginia, that prioritizes information sharing and an overall understanding by attendees of the FBI and how the FBI works and what we do during cyber incident engagement. CISO Academy helps to create new contacts and enhanced understanding of the FBI missions, authorities, resources, and processes, and enhanced points of contact to connect with in the event of an incident. CISO Academy takeaways also include increased visibility into threat environments, greater understanding of how the FBI works, which creates more of a willingness to partner and achieve lasting results. And in the end, that's what we continue to look for, is maintaining that connectivity to our private sector and other partners, and that continues to enable and enhance our visibility of the threat landscape. I'd be glad to cover any questions. Thank you, Mr. Du, for your comprehensive presentation and for sharing with us the approach the FBI gives to the cybersecurity. I would like to bring you some questions we have received from the audience. Let me ask you the first question. Okay. Based on your experience, what could be the best way to cyber engagement with the FBI in any other country? Absolutely, sure. So I'm a representative here in Canada, but I have 25 counterparts that are situated around the world that are assistant legal attaches. And you could always also engage the FBI through law enforcement in the different countries. And so what one country may have, a cyber-related incident, that law enforcement or that response agency may already have a point of contact with the FBI, but if they don't, those can also be established through our U.S. Embassy and contacts there as well, or U.S. consulates worldwide. Okay, thank you very much, Mr. Du. As a second question,
According to your knowledge and experience in the field, what are the advantages to sign the Budapest Agreement? Absolutely, yeah. So the Budapest Agreement is a significant agreement that I know enables critical sharing of cyber-related intelligence. I think the most critical aspect about the Budapest Agreement is maintaining that understanding that those details are often shared through our Department of Justice. And so, in the end, maintaining each country's prosecution team's relationship, with the international community, that would only serve to enable processes like sharing under the Budapest Agreement. Thank you, Mr. Du, for all your answers. Mr. Nodu, in the name of the Inter-American Defense Board, I want to thank you for your time and for bringing us all that information from our renowned law enforcement agents like the FBI, including the InfraGard and the DSEC programs. Thank you very much for all the information. And we Thank hope you. to keep Thank you this, for your time today. yes, and we hope to keep in touch between your agency and the IADB. Thank you very much. I'm looking forward to it. Take care. Thank you, Esteban. Thanks, Mr. Du. Como quinta y última presentación, la cual será abordada por el capitán de navío Luciano Moraes de Oliveira, de la propia Junta Interamericana de Defensa, quien nos presentará el tema O Programa de Defesa Cibernética da JID e seus êxitos. O capitão de mar e guerra Luciano Moraes de Oliveira, da Marinha do Brasil, formou-se em sistemas de armas pela Escola Naval e obteve o aperfeiçoamento em submarinos. Durante sua carreira, ocupou cargos como chefe de operações de submarinos, imediato de submarino e do navio Escola Brasil, e comandante do navio varredor Albardão. Atuou também em funções estratégicas no Estado-Maior da Armada e no comando do 2º Distrito Naval. Especialista em ciberdefesa, realizou cursos no Equador, México e Estados Unidos. Atualmente é vice-diretor da Subsecretaria de Assessoramento e Serviços da JID. Deixo com os senhores o capitão de mar e guerra, Luciano Moraes. Bem, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui. Queria agradecer, e é uma satisfação mostrar um pouco do trabalho da JID, e eu vou me esforçar para, depois de excelentes apresentações que tivemos hoje, e eu agradeço aos que estão aqui hoje e os que fizeram as apresentações à distância, por disporem do seu tempo para compartilhar conosco todo o ensinamento e todo o conhecimento que eles têm e puderam estar aqui para nos ajudar, né? E eu começo essa apresentação falando um pouco sobre o que é a JID, como surgiu, quando surgiu, para que a gente possa contextualizar. Bem, a JID surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial, em 1942, tendo a sua primeira sessão inaugural em 30 de março, e nessa época ela tinha a missão de defender o continente americano contra uma ameaça tradicional, um inimigo comum. Contudo, com as mudanças que ocorreram no mundo no século passado, no contexto geopolítico, a JID teve que se reinventar e, a partir daí, passou a deixar de ter uma missão contra uma ameaça tradicional, uma ameaça comum às Forças Armadas, passou a tratar no que se chama hoje um cenário de segurança multidimensional, e tratar não apenas do que diz respeito à defesa, mas outros temas relacionados à segurança multidimensional, como a gente pode ver nesse quadro, são a cooperação em desastres, o tema de mulheres, paz e segurança, como vocês puderam ver hoje nas apresentações de hoje, um tema muito importante no contexto mundial, fluxos migratórios, segurança marítima, controle de armas,
os temas relacionados às mudanças climáticas e à proteção do meio ambiente, também desminagem humanitária e o tema que é transversal a todos esses, que é o foco da nossa apresentação de hoje, que é a segurança, a defesa e a segurança cibernética. Bem, a gente possui um programa de defesa cibernética e, para falar dele, eu vou seguir esta agenda, uma pequena introdução, os pilares que suportam esse programa, nossos objetivos dentro desses pilares, as soluções que temos baseados nesses pilares e o que a gente enxerga como efeito desejado final, como visão de futuro. Bem, a seção de defesa cibernética da JID tem uma série de tarefas, missões cruciais. Dentre elas, estabelecer e manter uma eficiente, uma eficaz, uma efetiva rede de contatos para que a gente, daí dessa rede de contatos, que envolve não somente os Estados-membros, mas parceiros diversos, como academia, empresas e organizações, coletar as informações aprendidas e, para eles, compartilhar as informações aprendidas, né, que essa é uma das nossas outras missões, a fim de promover atividades de educação, de treinamento, organizar eventos relevantes para que a gente possa fortalecer a resiliência cibernética dos Estados-membros. Nesse contexto, a gente tem 3 pilares. Rede de contatos, como eu já falei, uma rede de contatos eficiente, eficaz, que a gente possa adquirir conhecimento dessa rede de contatos e compartilhar com eles esses conhecimentos, devolver os conhecimentos que a gente adquire, as lições aprendidas e as boas práticas, conferências, as que a gente está organizando hoje, nesse mês, que é o mês da resiliência cibernética. Outubro é o mês da resiliência cibernética e sempre organizamos anualmente as nossas conferências nesse mês, e também as conferências que participamos, para as quais somos convidados e as que buscamos, onde adquirimos as lições aprendidas que vão nos ajudar a construir as capacidades dos Estados-membros, que fazem parte da JID, e também dos Estados-membros observadores. Bem, nesse contexto, a gente tem 3 objetivos principais. Como foi dito aqui pela senhora Kerry M., o que é muito importante para que a gente consiga cooperar. É impossível cooperar se a gente não tem uma mesma taxonomia, se a gente não tem um linguajar comum, determinados protocolos comuns, respeitando sempre a soberania dos países. Cada país tem a sua soberania, a gente respeita essa soberania, mas a gente busca estabelecer procedimentos, linguajar, protocolos, para que a gente possa se comunicar. E a gente faz isso, e eu vou mostrar mais à frente, um dos produtos que a gente tem para fazer isso. Compartilhar conhecimento, lições aprendidas e boas práticas, a gente adquire da nossa rede de contatos, por isso ela tem que ser eficiente, estar em constante atualização e bem estruturada, para que a gente possa adquirir e ter credibilidade no conhecimento que a gente adquire dessa rede de contato para compartilhar, para devolver para a rede de contato. A Junta Interamericana de Defesa não tem a capacidade de, por si só, estruturar todo esse programa sem a ajuda dos Estados-membros e da nossa rede de contato. Isso tudo com enfoque de fortalecer a resiliência cibernética dos Estados-membros. Porque, como foi dito anteriormente, na palestra do General Osmond, não adianta um Estado ser completamente forte se os seus parceiros, quem está do seu lado, a sua borda é fraco. Então, o objetivo é construirmos a resiliência cibernética hemisférica. Cada Estado tem as suas capacidades, está em seu determinado nível de maturidade cibernética, mas por meio da cooperação a gente consegue construir isso daí e avançar. Porque um elo da corrente enfraquece a corrente e é aí que ela se rompe. As nossas soluções são baseadas basicamente nesses 3 pontos: uma guia de defesa cibernética, que eu vou mostrar mais adiante, onde a gente incorpora uma linguagem, convenciona uma linguagem específica,
conferências e informes periódicos e treinamentos e cursos que nós podemos fortalecer as capacidades dos Estados-membros e daqueles parceiros interessados e que possam compartilhar e participar dos nossos eventos. Bem, a Guia de Defesa Cibernética foi amplamente falado aqui, é um instrumento excelente. A Guia de Defesa Cibernética foi estruturada com o patrocínio do Canadá há cerca de 4 anos e com o trabalho cooperativo da Fundação Interamericana de Defesa. É uma guia que, como eu já falei, tem 4 anos, carece de atualização e estamos buscando isso e vamos, para o próximo ano, entregar um novo produto atualizado, mas sempre com o foco da cooperação dos Estados-membros em construir este documento, essa guia que facilita muito o trabalho de cooperação e o fortalecimento da resiliência cibernética dos Estados-membros. Um outro produto que nós temos é um boletim periódico com informações sobre o que está ocorrendo no mundo, os eventos de segurança e defesa cibernética, os outros eventos que a JID realiza, porque é importante divulgarmos o nosso trabalho também. E os Estados-membros, os parceiros, eles têm a oportunidade aí, neste boletim, de compartilhar as informações que são adequadas para serem compartilhadas nesse periódico. Mensal, a gente sempre compartilha e está disponível também no nosso canal, que é a página da internet. Além disso, faz parte do outro pilar, as conferências. Não só a conferência que realizamos aqui anualmente, mas aquelas que participamos como palestrantes e como assistência, não só aonde é localizada a sede da JID, nos Estados Unidos, mas quando temos oportunidade, fora dos Estados Unidos, nos Estados-membros, aqui na América do Sul, México, Peru, já estivemos fazendo palestras lá. Então, em todas essas conferências, a gente adquire conhecimento, a gente adquire lições aprendidas para compartilhar e fortalecer a resiliência cibernética dos Estados-membros. Além disso, e creio mais importante, são os nossos exercícios e treinamentos. Realizamos cursos de defesa cibernética esse ano, por exemplo, com apoio do Centro de Operações do Cyberespaço da Secretaria de Defesa Nacional do México. Realizamos 3 cursos com 50 participantes em cada um desses cursos, níveis básico, intermediário e avançado de defesa cibernética, em que podemos formar multiplicadores de conhecimento para os Estados-membros. Os cursos foram disponíveis virtualmente e diversos estados participaram, nossos parceiros, não só os Estados-membros da JID, mas como observadores também. Além disso, baseado na conhecida competição, treinamento Capture the Flag, que é uma competição entre as equipes, uma competição para Blue Team das equipes de defesa cibernética. Aqui na JID nós criamos, a fim de fomentar a mentalidade de cooperação, o Cooperation for Flag. O que isso significa? O que é essa novidade? O que é esse produto? As equipes, para avançar, elas devem cooperar entre si. Elas não avançam caso não cooperem entre si. Obviamente, é um tema, às vezes, difícil, porque sempre já está impresso na mentalidade das pessoas o Capture the Flag, uma competição, mas nós, como moderadores do exercício, nós motivamos, incentivamos que as equipes criem essa mentalidade de cooperação, para que possam avançar e todos juntos fortalecer o nosso hemisfério por meio do crescimento da resiliência cibernética. Também, por meio de nossas parcerias com empresas privadas, podemos proporcionar uma trilha de treinamento disponível por um período de cerca de 10 dias para cada Estado-membro. Para vocês terem uma ideia, e o que foi falado aqui, às vezes um país não tem tanto orçamento para fazer um treinamento para as suas equipes de defesa cibernética. Então, a JID, por meio de sua parceria, conseguiu um treinamento com uma empresa de alto nível
a Hack the Box, fazer um treinamento que o primeiro orçamento foi cerca de $200 mil para a quantidade de gente que queríamos ofertar esse treinamento, e nos custou $1.500. E a empresa parceira ofertou esse treinamento, ofertou a plataforma para o Cooperation for Flag, e pudemos proporcionar aos Estados-membros, a um custo baixíssimo, treinamento gratuito para os Estados-membros, que pôde sair do orçamento da própria seção de defesa cibernética. Então, é uma oportunidade incrível, não só para os nossos parceiros, que promovem os seus produtos, de certa forma, por meio dessa parceria, mas principalmente para o fortalecimento, como eu tenho falado aqui, vou repetir, bater nesta tecla, o fortalecimento da resiliência cibernética do nosso hemisfério. Como foi mencionado pela senhora Carrie Ann na sua apresentação, esse ano realizamos um exercício magnífico, um exercício de gestão de crise, um tabletop exercise no México. Esse exercício foi conduzido em parceria com a Organização dos Estados Americanos, por meio do seu pessoal, do Comitê Interamericano de Combate ao Terrorismo, onde está localizado a Seção de Defesa Cibernética da OEA. Tivemos um integrante do SICT conosco, um dos 4 que aparece aí na foto, Major Paneiro, esteve lá conosco para conduzir esse exercício. Esse exercício foi totalmente pensado para o governo do México, para as necessidades do México. Foram eleitos 2 setores de infraestruturas críticas, e é importante ter delineados, em cada Estado-membro, ter delineado suas infraestruturas críticas. Eles propuseram o modelo de cenário, na verdade, o modelo de cenário nós propusemos, mas eles propuseram as deficiências, vamos dizer assim, as brechas que cada setor poderia ter para que nós montássemos os cenários e eles treinassem. E nesses 2 dias, nosso trabalho foi bastante intenso, porque, de acordo com o que ia se desenvolvendo nos cenários, as respostas que iam sendo produzidas, como ia avançando, nós alterávamos o cenário antes de o próximo cenário começar. Então, foi um trabalho muito intenso, que teve uma pesquisa de satisfação de nível altíssimo, todos gostaram bastante, e tenho certeza que puderam aproveitar isso. E, fruto desse trabalho, por meio de uma oportunidade, em uma das conferências que nós participamos, foi ofertada ao Ministério da Defesa da Guatemala realizar o mesmo modelo de exercício na Guatemala. Realizamos na semana passada, durante os mesmos 2 dias, chegamos com um dia de antecedência, um período bastante corrido para a equipe que foi, fomos 3 apenas nessa oportunidade, mas conseguimos realizar da mesma forma um exercício que foi feito para o setor de defesa e o setor de segurança pública, que é dentro do Ministério do Interior, na Guatemala, o Ministério de Gobernação. Foi feito um exercício totalmente voltado para as demandas daquele país e daqueles setores. Os pontos de contato nos deram as informações necessárias, montamos os cenários adequados às necessidades dele, e durante o exercício fomos conduzindo. Na verdade, nós somos apenas facilitadores nesse exercício. O exercício ele é feito para que os próprios participantes conduzam o exercício por si. É um exercício de gestão de crise. Eles fazem o exercício acontecer. Então, foi excelente, uma excelente oportunidade, e eles próprios, as lições aprendidas desse exercício, na verdade, não são nossas. Nós apenas apontamos o que eles próprios dizem lá e compartilham conosco e compartilham entre si. Então, foi um sucesso o exercício, e a gente espera que a gente possa continuar fazendo isso para fortalecer a resiliência cibernética dos Estados-membros. Nossa equipe está sempre à disposição dos Estados-membros para construir modelos de eventos como esse. E o que a gente espera para o nosso futuro? Aumentar a resiliência cibernética do nosso hemisfério. Uma porta aberta, às vezes, como em uma das apresentações foi falado, às vezes
ocorre um evento em um determinado lugar, mas, na verdade, tem uma ameaça ali, não está direcionada exatamente para aquele lugar, mas está apenas coletando informação, está apenas buscando. Então, por meio de troca de informações, lições aprendidas, treinamento, exercício, e os exercícios e treinamentos são a melhor maneira de a gente trocar informação, como foi dito hoje pela manhã, num bate-papo antes da conferência com o General Osmond. A melhor maneira de trocar informação é por meio de treinamento, é quando a gente, e principalmente treinamentos no local, juntos, quando nós podemos trocar experiências no afã da execução do evento. Então, é muito importante a gente construir esse relacionamento de cooperação. E um outro ponto que nós temos como visão de futuro é, por meio de um mandato já estabelecido pela OEA, a JID trabalha por meio do que a Organização dos Estados Americanos nos demanda por meio de mandatos. Então, procuramos estabelecer, vamos estabelecer, estamos em construção de estabelecer um framework, um marco de cooperação em defesa cibernética, onde a gente possa, de uma maneira mais estruturada, trocar essas informações, treinar, estabelecer mecanismos de protocolo e cooperação, por exemplo, por meio do CCIRT Américas, que os CCIRT militares passarem a fazer parte do CCIRT Américas, a gente trocar informação por meio de treinamentos em parceria com a EA sobre a plataforma de compartilhamento de informação de malware, o MISP, na sigla em inglês, que é a plataforma usada para a gente compartilhar informações sobre o malware. E, além disso, a gente visualizar novos tópicos, porque é um tema que está sempre em progressão, não para. Inteligência artificial, computação quântica e outros temas, todos relacionados, e todos esses temas sempre transversais aos demais temas que trabalhamos aqui na JID. Porque o domínio cibernético, como todos sabem, por não ter fronteiras, não ter bordas, ele é transversal a todos os outros domínios e a tudo que a gente faz no mundo cada vez mais conectado que nós vivemos. Então, eu queria agradecer a oportunidade. Esse é o recado que nós tínhamos para dar aqui. A nossa equipe está disponível no e-mail que aparece na tela de vocês. Estamos prontos a responder às demandas na medida que elas cheguem. A equipe é pequena, mas é esforçada, né? Os Estados-membros mandam gente para cá e a gente se esforça para fazer o melhor trabalho para devolver todo o investimento e a credibilidade que a JID nos proporciona, a nossa liderança aqui da JID nos proporciona, que a gente possa devolver esse esforço em produtos para os nossos Estados-membros. Muito obrigado. Deixo aí também o meu contato. É a minha última oportunidade aqui na JID. Estou saindo da JID no final do ano, voltando ao meu país. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, comandante Luciano, por sua apresentação e por compartilhar com todos nós seu conhecimento e toda a experiência que adquiriu nos seus 2 anos de trabalho na JID. Comandante, gostaria de trazer a você algumas perguntas que lhe foram dirigidas desde nossa audiência. Como primeira pergunta, após os exercícios tabletop, TTX, TTX, que foram realizados, que recomendações o senhor tem para os países que demonstrem interesse por esse tema? Bem, primeiro, cabe a gente falar aqui da oportunidade em si de participar desses tabletop exercise. O que a gente já aprende aqui na JID, trabalhando com diversos países, é que cada país tem a sua cultura. Mas se a gente não tivesse um linguajar básico, um linguajar básico, uma maneira de se comunicar padronizada, mesmo aqui na JID já não conseguiríamos trabalhar. Temos mexicanos, chilenos, muitos de língua hispânica falam o mesmo idioma, mas de maneiras diferentes. Então, esses tabletop exercises nos ajudam a entender o que cada estado e cada cultura, e isso a gente falou bem lá, você estava presente, na Guatemala, cada estado tem a sua cultura, cada estado tem as suas necessidades, e esse exercício
nos ajuda a entender isso para que a gente possa construir produtos melhores, mais adequados ao que a gente tem, o nosso lema da JID, que é fomentar a cooperação, fomentar a confiança e a segurança hemisférica. Então, os países que quiserem participar, quiserem que nossa equipe esteja aí, os Estados-membros que esteja aí, ou que desenvolvam exercícios que a gente possa participar e levar o que há de melhor que cada país faz, para que a gente possa compartilhar com os demais, fazer contato conosco por meio dos canais que a JID tem, a página da JID, o e-mail da equipe de defesa cibernética, para que a gente possa, a partir daí, construir um produto melhor e adequado e customizado para quem está nos demandando. Muito obrigado pela resposta, comandante. Para a segunda e última pergunta, que expectativas o senhor tem para o marco de cooperação que se pretende criar? Bem, o Marco de Cooperação em Defesa Cibernética é um mandato da JIT, a gente já vinha pensando isso há um certo tempo, né, e, por fim das contas, a Organização dos Estados Americanos nos demandou, por meio de um mandato, a construção de um acordo de cooperação, um framework de cooperação, um marco de cooperação em defesa cibernética. A princípio pode parecer complicado, porque é um tema muito difícil de ser trabalhado, e às vezes de compartilhar informação. Muita gente acha que esse marco de cooperação vai abrir as portas do que cada país tem das suas capacidades, fortalezas e fraquezas, mas a ideia realmente não é essa. A ideia do marco de cooperação é a gente poder estruturar, né, de uma forma eficiente, uma forma eficaz, uma forma efetiva, por fim das contas, a cooperação que a gente pretende. A cooperação que é necessária para fortalecer a confiança e a segurança do nosso hemisfério. Então, o que eu espero, assim, de maneira pessoal, é que realmente o produto saia, é que realmente a gente consiga avançar nisso, que realmente os Estados-membros entendam a necessidade da gente estabelecer uma padronização, a gente estabelecer uma estruturação de exercício, estabelecermos uma maneira de, conjuntamente e cooperativamente, fortalecer a resiliência cibernética de cada um dos Estados-membros e, com isso, da região como um todo. Obrigado por suas respostas, comandante. O senhor, como integrante da JID, e, além disso, como antes da função atual de vice-diretor, foi da seção de ciberdefesa, então o senhor, como ninguém, compreende muito bem o nosso objetivo de aumentar a cooperação entre os países e tem nosso agradecimento por colaborar com mais este evento e, no seu caso, ser o último evento aqui na JID. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Concluída a última apresentação prevista para este seminário, seguiremos agora para o cierre formal do evento. Por fim, agora dejo com vocês ao general de brigada Marco Antônio Álvarez Reyes, del Ejército de México, presidente do Conselho de Delegados da Junta Interamericana de Defensa, que nará o cierre do Seminário Hemisférico de Ciberdefensa 2024. Distinguidos participantes y ponentes, muy buenos días. Es un honor dirigirme a ustedes en estos momentos finales de nuestro Seminario Hemisférico de Ciberdefensa. Durante esta jornada hemos tenido el privilegio de presenciar valiosas exposiciones que nos han permitido reflexionar profundamente sobre la relevancia de la cooperación internacional en ciberdefensa, especialmente en un entorno digital que evoluciona a un ritmo sin precedentes y que no debe de estar fuera del contexto del control humano. En nombre de la Organización de los Estados Americanos, de su Comité Interamericano contra el Terrorismo, de todos los que integramos la Junta Interamericana de Defensa, del señor Mayor Brigadeiro do Aire Flavio Luis de Oliveira Pinto, del Mayor General Richard Heitkamp y el mío propio, deseo expresar
mi sincero agradecimiento a cada uno de nuestros distinguidos ponentes, quienes han compartido sus conocimientos y experiencias en temas cruciales para la conceptualización, definición y el fortalecimiento de las acciones y procedimientos que debemos de considerar en el ámbito de la ciberdefensa en nuestro continente y en nuestro entorno global. Muchas gracias al general brigadier General Osmond del Ejército de Canadá por su visión sobre la cooperación internacional en ciberdefensa, al coronel Arnaldo Cepeda de la Fuerza Aérea de Ecuador por su perspectiva sobre la cooperación internacional en ciberdefensa desde el enfoque de las Fuerzas Armadas, a la señora maestra Kerry Ann Barrett por su análisis sobre la cooperación en ciberdefensa desde la perspectiva del Comité Internacional contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos, al agente especial Noel Du por su aporte al informarnos del importante rol y la función que desempeña el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos de América para el resguardo de la ciberseguridad, como también los aspectos colaborativos con su agencia en todo el mundo. Al capitán de navío Luciano Moraes de Oliveira, de la Armada de Brasil, por su aporte en todos los casos de éxito en cooperación internacional en ciberdefensa por parte de esta Junta Interamericana de Defensa, de quienes me permito retomar algunos de sus comentarios que nos llevarán a reflexionar más profundamente. La creciente interconexión global crea vulnerabilidades tanto en el ámbito militar como en el civil. La ciberdefensa no recae ni es una única responsabilidad de las fuerzas militares, es de todos, es en el ámbito común. Aunque los ataques en el ciberespacio no involucran armas físicas, sus impactos destructivos pueden ser incluso más letales, afectando a toda la sociedad en todos los estados. La ciberdefensa es un reto colectivo. Enfrentar las amenazas crecientes en el ciberespacio requieren un enfoque integral, involucrando múltiples actores y sectores, cooperación entre el sector público y el sector privado, normas y regulación, y especialmente me llamó mucho un pensamiento, educación y conciencia. Los acuerdos internacionales permiten a los países coordinarse para prevenir y mitigar ataques cibernéticos que puedan tener consecuencias en nuestra seguridad nacional. Que la Junta Interamericana de Defensa reconoce la importancia crítica de la ciberseguridad en la protección de los activos, de la información y los sistemas de comunicación de los países miembros y quienes son observadores. En el escenario actual, la ciberseguridad se considera un elemento esencial que garantiza la integridad y la defensa de los intereses de los Estados miembros de la JID. Todo este intercambio de ideas y experiencias que hemos presenciado hoy resalta que la ciberdefensa no es una responsabilidad de las instituciones gubernamentales o militares, sino de una necesidad urgente de todos para proteger la estabilidad de nuestras naciones de este entorno digital. Este seminario ha sido una oportunidad excepcional para que tanto los líderes claves en la toma de decisiones como los asesores y equipos de respuesta ante incidentes informáticos continúen compartiendo estrategias innovadoras y expandan sus redes de contacto con carácter preventivo, anticiparse a los efectos de la inteligencia artificial. Finalmente, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que asistieron, que compartieron con nosotros este espacio, a todos los organizadores y colaboradores que hicieron posible este seminario. Con estas palabras, damos por concluido formalmente nuestro seminario hemisférico de ciberdefensa con la convicción de que los conocimientos y conexiones fortalecidas hoy enriquecerán nuestra conciencia situacional y los esfuerzos
para afrontar los desafíos de la ciberdefensa en nuestra región. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, general. Mis agradecimientos a todos de la audiencia por compartir esta mañana con la Junta Interamericana de Defensa. Se los pido que completen la encuesta de retroalimentación que se enviará. Por último, les dejo la difusión del próximo evento de la JID.